Let's talk about some BTS. Will they have a comeback this year and even a world tour? Stay tuned for updates and check the timestamps for the English portion of this video. 안녕하세요. 1월 2일 방송입니다. 자, 2025년이 밝았죠. 2025년은 굉장히 특별한 해입니다. 드디어 BTS의 전역이 이루어지는 해이죠. 그러다 보니까 슬금슬금 뭐 관련된 뉴스가 여기저기서 나오고 있습니다. 그리고 오늘 X에서는 미국권에서 영어권에서 BTS가 2025년에 앨범을 발매를 하고 월드 투어도 할 것이라는 한국 매체의 뭐 말을 인용을 하면서 이렇게 좀 이슈가 되었습니다. 뭐 K-pop charts 그리고 뭐 pop base 이런 곳에서 Reportedly, BTS is reportedly set to release an album and embark on a world tour this year to celebrate the 10-year anniversary of the Most Beautiful Moment in Life series. 그러니까 화양연화 10주년을 맞이해서 올해 앨범을 발매하고 월드 투어에 나설 것이다. 뭐 여기서는 K-pop charts 같은 경우는 그 한국 기사를 인용을 하면서 똑같은 말을 했어요. 화양연화 10주년으로 해서 뭐 올해 앨범을 발매하고 월드 투어를 할 것이다. 근데 이게 출처를 한번 저희가 살펴보겠습니다. 이 기사를 가보시면은 바로 이겁니다. 아시아 경제 기사네요. 2025 가요계 세대교체와 완전체 복귀 속 새로운 도약. 그래서 우리가 모르는 어떤 소식이 있는가, 찌라시가 있는가, 하이브는 뭐 공식적으로 어떤 계획을 밝힌 바가 없었죠. 그래서 이걸 한번 살펴보겠습니다. 보니까 꽤나 여러 가지 올해 주요 소식들이 잘 요약이 돼 있어가지고 살펴볼게요. 2025년 K-팝은 전환과 도약의 시기를 맞고 있다라는 문장으로 시작을 합니다. 그리고 BTS 완전체 복귀, 블랙핑크 월드 투어, SM 30주년 축제. 자, 6월 저녁으로 예정된 BTS의 완전체 복귀, SM엔터의 30주년 기념 5만 관객 규모 페스티벌, 2년 만에 블랙핑크 컴백 등 K-팝 시장의 판도를 바꿀 큰 변화들이 예고된다라고 합니다. 한번 살펴보죠, 하나씩. SM엔터 같은 경우는 오늘 2월 14일 회사 창립 30주년을 맞아 화려한 축제를 준비 중이다. 1월 고척 스카이돔에서 열리는 SM타운 라이브 2025는 오는 11일에서 12일 이틀간 함께하는 대규모 행사가 될 예정이다. 보아, 동방신기, 에스파는 물론 HOT의 토니안과 SES의 바다 등 1세대 스타들도 출연을 확정했다. 그렇군요. 30주년. 그래서 오늘 그런 기사도 나왔었죠. 그 이수만 씨께서 과연 화해를 하고 이 자리에 함께 하실 것인가? 왜냐면 이수만 씨가 이 자리에 없으면은 좀 뭐랄까 허전할 수도 있겠죠. 안고 빠진 찐빵처럼. 아무튼 간에 SM은 HID 보아, 동방신기, 엑소, 엑스파까지 시대를 대표하는 아티스트를 배출하며 K-팝의 발전을 주도했다. 송라이튼 캠프, 글로벌 오디션, 온라인 콘서트 등 혁신적인 시스템을 통해 K-팝의 세계화에 기여했다. 올해는 5년 만에 신인 걸그룹을 선보이며 미래를 향한 발걸음을 내디딜 예정이다. 라고 하네요. 신인 걸그룹이 예정돼 있구나. 자, 그러면 물론 SM이 한국 K-팝에 정말 큰 영향을 미쳤고 여전히 미치고 있고 큰 공헌을 했죠. 자, 그러면 30주년을 맞은 SM 말고 다른 곳은 어떨까? BTS 블랙핑크의 복귀, K-팝의 태양 비로소 완전체로. 방탄소년단은 6월 마지막 멤버들의 전역과 함께 완전체 활동에 포문을 연다. 자, 이 부분이 그 영어 미국 그 해외 팬분들께서 인용을 한 건데 뭐냐면 이들은 올해 화양연화 시리즈 10주년을 맞아 새로운 정규 앨범과 월드 투어를 준비 중인 것으로 알려졌다. 그래서 모르겠습니다. 이분께서 어디서 이런 정보를 얻으셨는지 뭐 따로 있을 수도 있겠지만 제가 예상하기로는 많은 뭐 전문가들이나 애널리스트가 이런 식으로 생각을 하고 있죠. 무엇이냐? 2025년에 하반기 컴백을 할 것이다. 그리고 아마도 2026년 월드 투어를 개시를 할 것이다. 이렇게 내다보고 있죠. 이 애널리스트 같은 경우는 어디죠? 하나증권 그 자주 하나증권의 이기훈 애널리스트 자주 리포트를 내놓으시고 계시죠. 그리고 NH 증권의 이화정 애널리스트가 이렇게 각각 전망을
내보이셨습니다. 그래서 아마도 거기에 빗대어 보아서 이렇게 발언을 한 것 같아요. 이 기자님께서는. 그리고 영어로 번역이 됐을 때는 요 10주년을 맞아 이게 10주년을 맞는다는 거는 화양연화 시리즈 10주년이라는 거죠. 그게 올해이고 그리고 그것을 기념을 해서 정규 앨범과 월드 투어를 준비 중인 것이다 라고 하는데 영어에서는 아마 번역을 올해를 여기다 갖다 붙인 것 같아요. 올해 정규 앨범과 월드 투어를 할 것이다. 근데 그렇다기보다는 올해가 화양연화 시리즈 10주년인데 그걸 기념을 해서 앨범과 월드 투어를 준비 중일 것이다 라고 보는 게 좀 더 합당을 할 것 같습니다. 물론 뭐 저희가 모르는 정보를 따로 들으셨는지 모르겠지만 만약에 들었다면은 뭐 단독 이렇게 기사를 내왔겠죠. 이런 식으로 이런 기사보다 아무튼 그런 거다. 그래서 뭐 초를 친다기보다도 이런 맥락을 좀 이해하면 좋을 것 같다. 그리고 이러나 저러나 네 앨범이 올해 하반기든 뭐 월드 투어가 내년이든 일단 저녁 자체가 너무나도 반가운 소식이죠. 아무튼 그런 게 있었고요. 방탄소년단의 복귀는 하이브의 매출 상승뿐 아니라 글로벌 K-팝 열풍에 또 다른 동력을 제공할 것으로 기대된다. 그렇죠. 뭐 하이브의 매출의 메조리티를 책임지고 있고 그리고 뭐 방탄 낙수 효과라는 말도 있지 않습니까? 그건 정말 무시를 못하죠. 이 K-팝 씬이 정말 글로벌하게 성장을 하게 기여를 지대하게 미친 게 방탄소년단이기 때문이죠. 자, 그리고 블랙핑크는 2년간의 개별 활동을 마치고 5월 신보 발표와 아시아, 북미, 유럽을 아우르는 월드 투어를 통해 다시 한번 글로벌 팬덤을 사로잡을 예정이다. 제니와 리사의 독창적인 솔로 활동은 이미 큰 성공을 거두었으며 로제는 아파트로 신드롬급 인기를 얻으며 글로벌 각종 차트의 1위를 휩쓸었다. 블랙핑크의 완전체 컴백은 발매와 동시에 새로운 K-팝의 역사를 쓸 것으로 보인다. 물론 블랙핑크도 전혀 무시할 수 없고 그리고 BTS도 멤버들이 솔로 활동이 정말 하나하나 다 그 작품성이 좋고 그리고 그걸 넘어서 성적도 정말 어마어마했거든요. 블랙핑크 멤버들도 이번에 뭐 로제님께서 컴백을 하셨듯이 그리고 앨범을 발표하셨듯이 화려한 성적을 거두고 있죠. 그렇기 때문에 완전체로 뭉쳤을 때 시너지 효과가 대단할 것이다 라고 미뤄보고 있는 거고요. 자, 그리고 스트레이 키즈는 JYP죠. 빌보드 200에서 6연속 1위를 기록하며 K-팝의 선두주자로 자리매김했다. 2024년 미국 스포티파이에서 30억 스트리밍을 돌파했으며 2025년에는 북미 스타디움 투어를 포함한 대규모 월드 투어를 통해 글로벌 시장을 공략할 계획이다. 세븐틴 지금까지 보면은 그 K-팝에서 가장 그 몸집이 큰 플레이어들을 중심으로 열거를 하고 있고요. 세븐틴은 데뷔 10주년을 맞아 새 앨범과 월드 투어로 글로벌 팬들을 만난다. 2025년 상반기 입대가 예정된 멤버들이 있어 당분간 완전체 활동에는 제약이 있을 전망이다. 그렇죠? 소속사는 부석순과 호시, 우지 유닛 활동을 통해 공백을 최소화하려는 전략을 내놓고 있다. 부석순이 컴백을 하죠. 곧 컴백을 하는데 최근 그 애도 기간을 맞아서 살짝 프로모션 일정이 좀 늦춰졌어요. 근데 아마 1월 첫 타자는 부석순이 아닐까 싶습니다. 자, K-팝의 미래를 이끄는 신인의 등장. 요거 한번 살펴보겠습니다. JYP는 스트리트 댄스와 스케이트보드 문화를 접목한 6인조 보이그룹 킥플립을 1월에 데뷔시킨다. 멤버 전원이 프로 수준의 스케이트보드 실력을 갖추고 있어 기존 아이돌과 차별화된 퍼포먼스를 선보일 예정이다. 이거 제가 들었었는데 이거 한번 컨텐츠로 좀 다룰 만은 할 것 같습니다. 제가 물론 채널 이름은 하이브 보이지만 K-팝에 전반적으로 관심이 많기 때문에 좀 다뤄보면 재밌을 것 같고요. SM은 에스파 이후 5년 만에 신인 걸그룹을 론칭한다. 앞서 언급이 됐었죠. 에스파가 슈퍼노바, 아마겟돈 등으로 2024년을 빛낸 만큼 그리고 위플래시도 작년에 나왔죠. 이들의 성공 가능성에 업계에 관심이 집중되고 있다. YG 역시 새로운 아이돌을 준비하고 있다. 2024년 데뷔한 걸그룹 베이비몬스터의 성공에 이어 힙합과 R&B를 기반으로 한 새로운 그룹이 YG의 입지를 확고히 다질 것으로 보인다. 제가 기억으로 하기에는 이것도 아마 걸그룹일 겁니다. 그러니까 그때 YG가 두 가지의 걸그룹을 준비하고 있고 첫 번째가 베이비몬스터고 그 다음 타자도 걸그룹일 것이다 라고 제가 들은 적이 있는데 이것도 한번 지켜봐야겠네요. 자, 그 다음에 마지막은 어떻게 되냐. 가요계엔 해결되지 못한 과제도 남아있다.
지난해 4월부터 이어진 하이브와 미니진 전 어두워의 대표의 분쟁, 그리고 뉴진스의 계약 해지가 그것이다. 하이브와 민씨 그리고 뉴진스와 어두워는 법적 분쟁을 겪고 있다. K-팝이란 거대한 울타리 안에서 기획사와 프로듀서, 아티스트의 삼각구도 속 약 30년간 공고했던 연결고리가 느슨해지며 벌어진 일이어서 올해에도 역시 주목받는 이슈 중 하나가 될 것으로 보인다. 하지만 부디 올해는 노이즈가 좀 최소화됐으면 좋겠고 어느 정도 매듭이 지어졌으면 좋겠습니다. 뭐 다들 그럴 거예요. 하지만 이러나 저러나 저는 채널에서 다뤄보도록 하겠습니다. 항상 클래스를 지키면서요. 김희윤 기자님, 아시아경제 김희윤 기자님 감사합니다. 자, 아무튼 이 기사가 이 해외 팬분들께서 이런 물론 기대되죠. 기대되고 아마 팬분들도 아실 거예요. 그러니까 앨범을 준비를 하는 게 쉽지 않고 그리고 전역을 하자마자 좀 뭐라 그러죠? 컨디션 회복도 해야 될 거고 컨디션 하기보다 그 감을 좀 잡아야 될 것이고 그리고 연습도 해야 될 것이고 하면은 앨범에 또 BTS 멤버들께서 정말 좋은 음악을 만들고 싶어 하시는 분들이기 때문에 뭐 필요하면 좀 일정이 늦어질 수도 있죠. 그거는 팬들도 이해할 거고 주주들도 이해를 할 것으로 보입니다. 아무튼 이 BTS 멤버분들께서 지금이 최상의 시기다라고 했을 때 컴백을 하면 어떨까 저는 생각이 되지만 아무튼 이러나 저러나 저녁은 시간이 흐르고 있죠. 제가 이 스크린에 좌측 하단에 보시면 매일마다 제가 업데이트를 하죠. 그 카운트다운을 갱신을 합니다. 저녁이 다 완료가 되면 참 좋을 것 같네요. 자, 그래서 요거 애널리스트 리포트 얘기 나눴었고 그래서 화양연화 10주년 이 얘기는 이전에 등장을 했습니다. 10주년 프로젝트 누가 이 얘기를 가장 먼저 했느냐 바로 방시혁 씨가 직접 얘기를 했었죠. 2023년 10월 13일 BTS 재계약해 행복 화양연화 10주년 앨범 추진 이렇게 얘기를 했습니다. 오 이때 블룸버그였구나. 콘퍼런스, 블룸버그 콘퍼런스에서 얘기를 했었습니다. 자, 하이브 방시혁 의장이 BTS의 두 번째 재계약 성사로 오는 2025년 벌써 올해가 다 됐습니다. 화양연화 10주년 앨범을 추진하겠다고 밝혔다. 이 같은 계획을 깜짝 공개했다. 방탄소년단과의 두 번째 계약에 대해 하이브를 매니지먼트 회사로 인정해줬다는 것이 기뻤다며 매니저로서 행복한 일이라고 말했다. 그렇죠? 이 발언 기억을 합니다. 기업 성장에 있어서 BTS가 필요한 것은 당연하다며 방탄소년단과 사이는 좋지만 계약 협의 과정에서 원래 진통이 있다. 물론 그렇습니다. 계약이라는 게 쉽지가 않죠. 그것을 해결하면서 더 친해졌다라고 전했다. 그러면서 매니저로서 살아가는 인생에서 고통이 많은데 가장 큰 행복이 됐다. 물론 팬들의 입장에서 주주 입장에서는 제발 재계약 하지만 이게 결국 각자의 인생이 있고 이해관계가 있기 때문에 그 재계약이라는 거는 그 어떤 그룹이라 해도 쉽지가 않고 그렇기 때문에 재계약 소식이 터지면은 이제 팬들도 환호하고 주주들도 이제 해피한 거죠. 아무튼 요거는 참 다시 생각해봐도 대단한 일이 아닐 수가 없고요. 아무튼 간에 특히 2015년 발매된 화양연화 앨범이 발매 10주년을 맞으면 기념 앨범을 만들자는 얘기를 했었는데 결국 같이 만들 수 있게 됐다고 말에 관심을 끌었다. 화양연화는 2015년 파트 1, 파트 2로 나누어 선보인 앨범 시리즈다. 그리고 I Need You 같은 히트곡을 배출해 유망주 신인에서 정상급 스타로 발돋움했죠. 이게 약간 정말 큰 전환점이라고 해석이 되죠. 이 화양연화 시리즈가요. 그리고 가요계 사상 가장 성공적인 앨범 시리즈 가운데 하나로 꼽힌다. 그 Forever Young으로 이제 그 뭐죠? 앨범 커버에 그 풍선이 아니라 아시잖아요. 그 컬러풀한 앨범 커버. 그 뭡니까? 열기구. 그걸로 이제 시리즈의 마지막을 장식을 했었죠. 아무튼 화양연화 시리즈로 자신의 성장 과정과 삶을 고스란히 노력해낸 점도 국내외로 반향을 일으켰다. 2025년이 10주년. 이는 하이브가 극간 제시한 방탄소년단 완전체 복귀 시점이기도 하다. 방 의장은 블룸버그의 K-팝의 세계화에 대한 소신도 밝혔다. 이것도 한번 읽어볼까요? 드림 아카데미 이거는 이제 캣스아이 오디션 프로그램인데
세계 최고의 밴드가 돼 K-팝의 외연을 확장하고 K-팝이 영속성을 갖도록 하는데 기여하는 것을 오디션의 목표로 제시했다. 그 한때 얘기가 나왔던 K-팝의 K를 빼는 거, 그걸 말하는 거죠. 그리고 오디션의 성패 여부와 관계없이 향후 몇 년간 드림 아카데미와 같은 실험적인 시도를 지속하며 K-팝의 지속 가능한 성장 활로를 모색하겠다고 강조했다. 제가 뭐 넷플릭스로 드림 아카데미를 이제 그 뒷이야기를 살펴봤었죠. 꽤나 흥미로웠습니다. 흥미로웠고, 물론 어마어마한 프로젝트고 많은 비용이 들어가고 많은 사람들의 헌신과 뭐 시간, 노력이 들어가고 또 오디션에 참가한 분들께서도 스트레스가 어마어마할 거예요. 근데 그만큼 전 세계적인 반향을 일으키고 그리고 오디션으로 거두는 여러 가지 효과들이 있죠. 그리고 멤버들 또한 오디션으로 엄청 성장을 하기도 하고요. 그런 면에서 앞으로 하이브가 데뷔를 시킬 그런 여러 가지 그룹들에도 접목을 시킬 수 있지 않을까 싶습니다. 네, 그것도 한번 뭐 기대를 해봐야겠네요. 자, 아무튼 이거는 미국에서는 아티스트가 자신의 힘으로 자기 재능을 어느 정도 발현시킨 뒤 매니지먼트가 찾아냈지만 K-팝에서는 좀 더 어린 시절에 재능을 발굴하고 이것이 발현되도록 음악, 춤, 무대 매너를 가르친다. 그렇죠. 그래서 넷플릭스 그거를 보시면은 K-팝 methodology라는 표현이 계속 등장해요. 그래서 K-팝만의 시스템을 다른 나라에서도 현지화를 통해서 접목을 시킨다는 게 이 플랜이었던 거죠. K-팝의 확장 차원뿐만 아니라 근본적으로 대중음악에서 가장 큰 시작은 미국이라며 기업의 성장은 물론 더 큰 시장에서 음악 산업을 발전시키고자 미국에 와야 했다고 설명을 했다. 자, 최종 목표에 대해서는 내가 있든 없든 어떤 IP가 잘 되든 아니든 영속 가능한 회사로 변해가는 것. 개인적으로는 10년 후 은퇴한 삶을 살고 싶다고 말했다. 물론 여기에 대해서 이를 은퇴 발표로 곡해하지 않았으면 한다. 전제한 뒤 내가 10년 뒤 키맨이 아니라도 회사가 돌아간다면 후학을 위해 물러날 수 있지 않을까라고 덧붙였다라고 합니다. 물론 방시혁 씨 같은 경우는 음악은 평생 동안 하지 않을까 싶습니다. 여기서 말한 은퇴한 삶이라는 게 어떠한 종류인지는 잘 모르겠습니다만, 그리고 이때 이렇게 얘기를 하고 나중에 또 계속 뭐 하실 수도 있죠. 아무튼 뭐 하이브의 의장님이 아니라더라도 프로듀서로서는 평생 활동을 하지 않으실까 좀 생각을 해보고요. 좋은 기회가 있을 때마다 레이블을 인수해 나갈 계획이라며 비단 레이블뿐만 아니라 플랫폼, 게임, AI 등 다양한 사업 분야의 기업과 협업 방안을 논의 중이라고 말했다. 결국은 위대한 회사로 하이브를 키우는 게 빅픽처로 보입니다. 물론 게임이나 AI에 있어서는 좀 두고 봐야죠. 주주로서 애널리스트 분들께서 게임에 대해서는 좀 물음표가 많이 붙지만 요즘에 또 좋은 소식이 들리더라고요. 그 가장 이제 신작 앞으로 공개할 신작에 대해서 여러 가지 좋은 소식이 많이 들리는데 또 이번에 행사에서 공개를 했었죠. 어느 정도 공개를 했고 출시까지는 좀 아직 시간이 남았는데 그것도 한번 지켜보면 좋을 것 같습니다. 네. 자, 아무튼간에 BTS의 전역이 올해 이루어지다 보니까 기사가 요런 유의 기사가 앞으로도 나올 것 같아요. 뭐냐? 드디어 온다. 방탄소년단 완전체 특명 하이브 구하기. 요거 읽고 마무리 해볼게요. 자, 2025년 그룹 방탄소년단이 돌아온다. 군 복무 중인 멤버 모두 전역길에 오르며 완전체 모습으로 팬들 앞에 선다. 모두 군 복무 중이죠. 진 제이홉을 제외하고 진 전역했고 그리고 당시 진의 전역을 축하하기 위해 멤버들이 한 곳에 모였으나 잠깐이었다. 요 사진 기억나시죠? 그리고 각자의 부대 혹은 근무지로 이동해 군복무를 이어갔다. 제이홉이 지난 10월 전역했다. 남은 멤버들 다 군 생활을 하고 있고요. 모두 현역이고 그리고 육군 RM은 제15보병사단 군악대 색소폰 부르고 계시죠? 지민은 5보병사단 포병여단 소속으로 정국은 같은 부대 조리병으로 복무 중이고 B는 제2군단 헌병대 소속 특수임무대 일원으로 나라에 헌신하고 있다. 자, RM과 B는 6월 10일, 지민 정국이 하루 뒤인 6월 11일, 그리고 휴가가 6월 22일 소집 해제를 하고요. 6월에 모든 멤버가 전역함에 따라 팬들은 이달만을 기다리고 있을 터. 이들의 전역 소식은 국내 가요계를 넘어 해외에서도 집중 조명될 것으로 보인다. 자, 170일 남았습니다. 슈가님을 기준으로 해서요.
솔로 이쯤 하면 됐어. 세계는 BTS를 기록해. 자, 방탄소년단이 정상급 글로벌 아이돌 그룹이라는 데는 이견이 없다. 2017년 부터 지금까지 디스코그래피를 쫙 설명을 하고 있고요. 그리고 수록곡들도 차트인하면서 남다른 음악성을 자랑해왔고, 이거는 이제 아미분들의 힘이 어마어마하죠. 그리고 군 복무로 공백기 때문에 이들의 인기가 식을 거란 시선은 일찌감치 불식됐다. 왜냐? 솔로 활동이 그대로 팀 인기를 이어받으며 호평을 받았기 때문. 보컬라인 멤버들의 활약이 돋보였다. 전국의 솔로곡 세븐, 지민의 Like Crazy, 그리고 빌보드 핫100 1위를 기록했다. B, 진 역시 해당 차트에 진입하며 영향력을 과시했고, RM, 제이홉 등 래퍼 멤버들도 솔로 앨범을 발표하며 쉬지 않는 음악 열정을 보여왔다. 물론 이들의 음악들도 빌보드 차트에서 찾아볼 수 있었다. 그리고 슈가님께서는 솔로 콘서트로도 엄청난 활약을 하셨죠. 이렇듯 멤버들은 방탄소년단이라는 이름을 꾸준히 수면 위로 끌어올리며 영향력을 펼쳐왔다. 솔로로서도 성공 가도를 이어온 방탄소년단이 완전체로서 다시 한번 보여줄 글로벌 파워가 기대되는 이유. 자, 특히 지난 2013년 6월 데뷔한 방탄소년단은 데뷔 10주년, 2023년 데뷔 10주년이라는 정말 의미 있는 자리에 몇몇 멤버들이 함께하지 못했죠. 그래서 비로소 10년차 완전체가 된 이들이 어떤 면모를 얼마나 보여줄지도 기대 포인트다라고 합니다. 그 다음에 뭐 불안한 하이브 주가 책임질까? 요거는 뭐 딱히 읽을 필요가 없을 것 같은데, 그러니까 뭐 뻔하죠. 소속사 하이브 대표 그룹이자 얼굴이다 방탄소년단이. 그리고 하이브의 주가 정상화가 또 하나의 과제다. 왜냐? 지난해 뭐 미니진씨, 뉴진스 뭐 이런 이슈들로 인해 암흑기를 맞았고 법적 분쟁이 여전히 이어지고 있는 상황인데, 그리고 뭐 전속 계약 해지 선언을 했고 뉴진스가, 그리고 플레디스의 프로미스 나인이 12월 31일부로 전속 계약이 종료가 됐죠. 그래서 일각에서는 하이브와 걸그룹들 간의 어긋나는 행보에 대해 뭐 비판적 시선을 보이기도 했다. 그래서 이런 시점에서 BTS의 등장이 하이브의 허점을 얼마나 메워줄지 관건으로 꼽힌다. 그래서 뭐 하이브 주가는 여전히 불안 상태다라고 하는데, 최저가 15만원대를 기록하더니 21만원으로 급반등하기도 했다. 현재는 18만원, 19만원대를 유지 중이다. 그쵸? 18만원, 19만원대, 오늘도 19만원 초까지 찍었다가 또 반등을 했어요. 요거는 뭐 주가는 오르락 내리락 하기 마련이고요. 그리고 근데 증권가에서는 올해 방탄소년단 완전체 컴백과 더불어 신입 그룹들의 수익화, 팬 플랫폼 위버스 유료화 등으로 실적이 개선될 거라고 전망하고 있다. 뭐 목표 주가는 30만 원대 상향 조정했다고 하고요. 중요한 거는 올해 완전체 컴백 여부다. 모든 멤버가 전역한 이후 곧바로 음악 작업에 돌입할지는 미지수다. 휴식기를 가진 뒤 내년 초에나 컴백이 이루어질 가능성도 배제할 수 없다. 그렇죠? 요거 같은 경우는 앞서 봤던 이 기사하고 좀 대치가 되는 부분이죠. 다만 진, 제이홉이 전역 직후 팬미팅을 비롯한 다양한 활동을 적극 펼쳐온 점을 고려했을 때 팀 활동도 속도감 있게 진행될 가능성이 있다. 그리고 뭐 저는 한편으로는 이들이 뭐 휴식을 가지더라도 민간인으로서의 좀 뭐랄까 감을 잡는데 시간을 보내더라도 전혀 이상하지 않지만, 솔직히 남자들이 특히 아티스트가 무대에 있으면 근질근질 하거든요. 빨리 활동하고 싶고 빨리 음악 만들고 싶고 빨리 팬분들과 소통을 하고 싶어서 근질근질 합니다. 그렇기 때문에 저는 개인적으로 뭐랄까 완성도 측면에 있어서는 시간을 가질지 모르나 멤버들 한 분 한 분은 정말 손꼽아 기다리고 있을 거라고 믿어 의심치가 않습니다. 자, 국내외 가요계 집안을 흔들고 기강 잡을 방탄소년단 완전체 출격이 코앞으로 다가왔다. 더욱 성숙해져 돌아올 멤버들의 음악성에 이목이 집중된다라고 기사가 나왔습니다. 다시 한번 말씀드리지만 이런 기사는 앞으로도 종종 나올 것으로 보입니다. 근데 이제 1월 뭐 첫 평일이죠. 1월 2일에 이런 기사로 시작을 해봐도 좋을 것 같아서 다뤄봤습니다. 자, 어떻게 생각하시나요? 방탄소년단의 컴백은 과연 언제일지, 앨범은 언제일지, 그리고 화양연화 10주년 앨범은 얼마나 어마어마하고 달콤하면서도 원더풀할지 기대가 많이 됩니다. 그리고 월드 투어, 뭐 팬분들은 헝거 게임이라고 하죠. 티켓 구하기가 정말 하늘의 별 따기 같을 건데 콘서트는 얼마나 인기가 있을지
뭐 인기는 당연히 있겠지만 얼마나 다채로울지도 기대가 됩니다. 자, 그래서 2025년은 참 뜻깊은 해이고요. 여러분들과 함께 이런 소식을 함께 다룰 수 있다는 점에서 저도 참 이 채널에서 함께 다룰 수 있다는 점에서 행복하고 저도 좀 바빠지는 한 해가 되지 않을까 싶습니다. 자, 이런 면에서 댓글로 여러 가지 의견 남겨주시고 그리고 제가 뭐 하이브보이 채널이지만 말씀드렸다시피 K-팝이 올해 좀 개인적으로 익사이팅한 한 해가 되지 않을까 싶습니다. 그래서 다양한 좀 컨텐츠를 다뤄볼 건데 그거를 좀 이해하시고 지켜봐 주시면 좋을 것 같습니다. 아니면은 제가 다른 채널을 하나 더 파는데 거기서 다룰 수도 있을 것 같아요. 좀 그건 제가 생각을 좀 해보겠습니다. 아무튼 오늘은 여기로 마무리하도록 하고요. 그리고 영어로 또 함께하고 싶으시다면 머물러 주시면 되겠습니다. 감사합니다. Alright guys, let's talk about BTS. So today, there were lots of people actually talking on X, the Twitter, about BTS potential comeback and even world tour this year. So BTS 2025 comeback album release and world tour frenzy. Is preparing to release a new album and launch a world tour in 2025 to mark the 10th anniversary of their Most Beautiful Moment in Life series. And this was initially conveyed by Pop Base, reportedly set to release an album and embark on a world tour this year to celebrate the 10th anniversary of 화양연화. And K-pop charts also said the same thing. Now, where did they get this information? So I digged into it, and it seems like they got this information from this Korean article. This one. 2025 가요계 세대교체와 완전체 복귀 속 새로운 도약. So let's see if this is a legitimate source of information. So here we go. Generational shifts and full group comebacks mark a new leap. 2025 K-pop. The K-pop industry in 2025 is entering a period of significant transition and growth. Major shifts are on the horizon, including the much-anticipated full group comeback of BTS following the June discharge of the members, and SM Entertainment's 30th anniversary festival drawing 50,000 attendees, and Blackpink's first comeback in 2 years. So, this article talks about the general landscape of K-pop that we can expect this year. Okay? And I quite like the article, so we'll read through it and talk about it. SM Entertainment is gearing up for a grand celebration on February 14th to mark its 30th anniversary. The All Your Dreams Festival, scheduled for January at Kochuk Sky Dome, will span 3 days and attract an estimated 50,000 attendees. The lineup includes not only current stars like BoA, TVXQ, and aespa, but also first-generation legends such as Tony An from H.O.T. and Pada from SES, who have confirmed their participation. Oh, interesting. Over the years, SM has been a driving force behind K-pop's evolution. Yeah, we cannot deny that. Producing iconic artists like H.O.T., BoA, TVXQ, EXO, and aespa. The company has contributed to K-pop's globalization through innovative initiatives like songwriting camps, global auditions, and online concerts. This year, SM is poised to launch a new girl group for the first time in 5 years, signaling a bold step towards the future. Okay. So that's pretty exciting. Although I think I can hear the BTS fans saying like, "Oh my God, HYBE, I don't care about this news about SM Entertainment. Talk about BTS. Hurry up." We'll get there eventually, in a minute. But on the one hand, I wonder if Lee Soo-man will participate in this event, SM Town Live 2025, because he's the very founder of this company, right? So it'll be kind of awkward if, he will not be there. But of course, they had a feud with each other, right? So he got kicked out of the company. Now he's doing his own things, preparing to
have his own comeback in this K-pop industry soon with his own projects that he's preparing for. So I think I saw an article today saying, will he make it to this event to mark the 30th anniversary of his company? We'll see, but that will be kind of exciting. All right, so let's talk about BTS. So this is where these guys got the information from, okay? BTS and Blackpink, the return of K-pop's titans. BTS is set to begin their full group activities after the final members complete their military service in June. All right, the group is reportedly preparing a new studio album and a world tour to celebrate the 10th anniversary of their 화양연화, the most beautiful moment in life series this year. Okay, their comeback is expected to not only boost HYBE's revenue but also further fuel the global K-pop phenomenon. So I think there is some misunderstanding with the translation, because it's not like this article never said that they're gonna release the album and go on a world tour this year. The phrase "this year" is attached to the anniversary part. So this year marks the 10th anniversary of 화양연화, right? So they're preparing the album and world tour to celebrate this anniversary. So I think that's the correct translation. I'm not trying to kill the fans' excitement, but that's what it is. And I'm sure BTS fans and armies are aware of that, right? So, but we are all playing along, right? Because I cannot wait till these members get discharged. And whether they have a comeback like this year or not, or world tour happening this year or not, like the most important thing is having these members back from the military. That itself is already so significant, and I'm already excited about, right? And of course, I think this article talks about it, or another article, but if the BTS members decide to spend more time on, making the album to make it better and better, because they have high expectations of themselves, right? That's totally understandable. So they might, I don't know, drop their album second half of the year or even the first half of next year. We'll have to see. But at the end of the day, what doesn't change is the discharge dates for these members, right? And if you look at the left bottom of my screen, I've been counting down their military days since day one of this channel, right? So I cannot wait. But yeah, that's what this article said. And I don't think this journalist had any insider information, because this is what the analysts have been saying, right? Like, for example, according to Hana Securities firm, this is an analyst named Lee Gi-hun, whom I covered on my channel quite a few times, has said that we can expect BTS comeback in the second half of 2025. And according to Lee Hwa-jung, the analyst from NH Securities firm, has said recently that we can expect BTS world tour in 2026. So she said second half of 2025, full album, and then world tour to be expected in 2026. So that's her prospect. Okay. And this report is from December 23rd or something. Yeah. But yeah, December 23rd. But that's what analysts do. They always try to forecast. But I don't think she's got any insider information. Maybe she does. Maybe she has something that we don't know. But HYBE has not made any official statements or announcements about it. Okay? So let's read on. Blackpink.
After 2 years of individual activities, is slated to release new music in May and embark on a world tour spanning Asia, North America, and Europe. Jennie and Lisa's unique solo ventures have already achieved remarkable success, while Rose's single Apart APT has become a cultural sensation, topping global charts. Their full group comeback is expected to set new milestones in K-pop history upon its release. Yeah, Blackpink comeback and world tour will be happening this year, and I know a lot of people are looking forward to it. Stray Kids, 17, and the next chapter of K-pop. So, Stray Kids have solidified their position as a leading K-pop group, achieving 6 consecutive number ones on the Billboard 200. They surpassed 3 billion Spotify streams in 2024 and plan to expand their global reach in 2025 with a large-scale world tour, including North American stadium shows. 17 is celebrating their 10th debut anniversary with a new album and a world tour to connect with their global fan base. However, with some members scheduled to enlist in the military during the first half of 2025, the group's full activities will be temporarily limited. To address this, their agency is focusing on unit promotions with Pusoksun, BSS, and individual members like Hoshi and Uzi to minimize the downtime. Yeah, and Pusoksun is slated to have a comeback this month, right? But unfortunately, due to the plane crash accident, they have delayed their promotion schedule. But I think they're gonna be the first artist to have a comeback this year from HYBE. All right, the rise of rookies leading the future of K-pop. JYP is set to debut a 6-member boy group, Kickflip, in January. The group combines street dance and skateboarding culture, with all members possessing professional-level skateboarding skills, promising performances that stand out from traditional idols. Yeah, I have heard about this group, and they have also delayed their schedules due to the accident. To join the national mourning period. I'm quite curious about this group. I might cover them in one of my videos. Even though my channel is called HYBE Boy, I have interest in K-pop in general. I don't know, some of my subscribers might be against that idea, me covering, but that's what I'm interested in. But I'll think about whether to cover them or K-pop, general K-pop stuff on this channel or the separate channel that I have made, right, called Classy with Klassy. I'll think about it. But yeah, I'm interested in how they will doing. 7-member group. Okay. SM Entertainment is launching a new girl group for the first time in 5 years since aespa, with aespa dominating 2024 with hits like Supernova and Armageddon. Industry insiders are closely watching the potential success of this new group. YG Entertainment is also preparing to unveil a new idol group. Following the successful debut of their girl group Baby Monster in 2024, YG plans to strengthen its presence with a new group rooted in hip-hop and R&B. Okay, interesting. Now, unresolved issues remain within the industry. The legal dispute between HYBE and Minijin, as well as NewJeans' contract termination, have stirred significant attention. The conflict involves HYBE, Minijin, NewJeans, and Adore, blah, 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 blah. And this highlights a shift in the dynamics between agencies, producers, and artists that have been tightly intertwined for nearly 3 decades. The issue is expected to remain a focal point throughout this year. Fingers crossed that we'll have some sort of resolution with this messy chaos going on this year. Earlier, they're better. Of course, the legal disputes will go on for a while, but yeah, I'm hoping for some sort of resolution as you all are, right? Sorry, I gotta go to bed soon, so I cannot speak. I'm gonna cover 2 more articles. First one, the second one about 화양연화, because this 10th anniversary of 화양연화 series, this has been talked about by none other than Bang Si-hyuk himself back in 2023 October. Okay,
Pang Xiao, thrilled to renew BTS contract, preparing for the most beautiful moment in life 10th anniversary album. So let's remind ourselves what he had said back then. HYBE chairman Pang announced plans to produce a 10th anniversary album for BTS' iconic 화양연화 series following the group's successful second contract renewal. Speaking at Bloomberg Screen Time conference, Pang shared his excitement about the renewal, stating, "I'm grateful that BTS recognized HYBE as their management company. It's a happy moment for me as their manager." He also noted that while negotiations were challenging, the process strengthened the bond between the members and their management, calling the contract renewal the greatest happiness in his career. Pang revealed that BTS and HYBE had discussed creating a commemorative album for the 10th anniversary of 화양연화 series, released in 2015. He expressed his joy that this plan could now come to fruition. The 화양연화 series, released in two parts in 2015, marked a turning point for BTS, featuring hits like I Need You. It propelled them from promising rookies to top-tier stars and is regarded as one of the most successful album series in K-pop history. I wholeheartedly agree. Its introspective themes resonated deeply with audiences worldwide, solidifying the group's status on a global scale. The timing of this 10th anniversary release aligns with BTS' anticipated full group comeback in 2025. There you go. Marking a significant milestone in their journey. So this is nothing new, right? I still don't think that this journalist or these analysts have any inside information, but this is something that we can expect based on what has been discussed in the past, right? Let's see. During the Bloomberg event, Pang also shared his vision for the globalization of K-pop, highlighting HYBE's Dream Academy Global Edition program for Cat's Eye, right? He emphasized the importance of broadening K-pop's influence to attract a wider global audience. He described the initiative as both an external and internal expansion to ensure K-pop's sustainability. Pang Xiao outlined the goal of the Edition program to create the world's greatest band while expanding K-pop's reach and ensuring its longevity. He added that regardless of the program's outcome, HYBE will continue experimental projects like Dream Academy to explore sustainable growth pathways for K-pop. Yep. Discussing the differences between the US and K-pop industries, he noted that American artists typically develop their talents independently before being scouted by management, whereas K-pop nurtures talent from a young age, teaching music, dance, and stage presence to bring out their potential. And that's what BTS members themselves have gone through. And if you have watched Netflix series, Popstar Academy, the series that talks about what really happened behind the scenes for Dream Academy of Cat's Eye, they use this phrase, K-pop methodologies, again and again, right? And it is expected that HYBE will localize this K-pop methodologies in other markets as well, including Latin America and Japan, right? Pang Xiao also explained his focus on the US market, stating while K-pop expansion is essential, the largest market in pop music is still the US. To grow the industry and the company, we need to come to the US. Okay, that's where he talked about his ambition. Should he finish off this article? Because as a businessman, he shared his ultimate goal of transforming HYBE into a company that can thrive regardless of individual leadership or specific IP success. He added, "Personally, I hope to retire in 10 years, though I wouldn't want this to be misunderstood as an official retirement announcement. If the company can function without me as a key figure by then, I'll be willing to step aside for the next generation." Yeah. Although I'm pretty sure he's gonna produce music forever, during his lifetime. In an interview with Bloomberg TV and magazine, Pang Xiao revealed plans to acquire more labels, and expand partnerships across various industries, including platforms, gaming, and AI. These collaborations are part of HYBE's strategy to explore new business opportunities and solidify its position as a global leader in entertainment. So, as you guys all know, I'm a longtime shareholder in HYBE, and I'm excited about
the future of this company, because what Bang Xiao is trying to do is build an everlasting great company, right? Although there are some question marks about their initiatives for gaming and AI. I will, for now, I have trust in them. We'll have to see, because Bang Xiao himself doesn't really know about gaming. He himself has admitted. So we'll have to see if game business will have synergy effects with music. I personally hope that they will focus on music and entertainment for now before venturing into other areas. But we'll see. We'll see. But I believe that Bang Xiao himself will dedicate himself to music, right? Personally. And once BTS has come back, yeah, I'm sure he will be laser focusing on the group. All right, so let's end with one more article. 드디어 온다. 방탄소년단 완전체 특명 하이브 구하기. The return we've been waiting for. BTS reunites to save HYBE. Let's check this out. In 2025, BTS is finally making their highly anticipated full group comeback. With all members completing their military service, the group will once again stand together before their fans. And let me tell you, we're going to see a lot of articles like this year, right? Because 2025 is a significant year. I'm just covering this because it's, a good topic to begin our new year, Alright, currently all BTS members are serving in the military except for Jin and J-Hope, who have already completed their service. Jin was the first to be discharged in June last year, with the members briefly reuniting to celebrate before returning to their respective units. J-Hope followed, being discharged in October. The remaining 5 members are serving in different units and positions. Suga is fulfilling his duties as a public service worker, while the rest are active duty soldiers. RM is part of Army's 15th Infantry Division military band. He's playing the sax, right? Jimin serves in the 5th Infantry Division Artillery Brigade, and Jungkook is working as a cook in the same division with Jimin. V is a member of the Special Task Force under the 2nd Army Corps Military Police, MP, dedicating himself to his country. Alright, RM, yeah, and then they're talking about the discharge dates. RM and V are set to be discharged together on June 10th, followed by Jimin and Jungkook on June 11th. Suga will complete his service on June 22nd, marking the final step in the group's return. Alright, 170 days are left until Suga will be out of the military. Fans have been eagerly waiting for this moment, and the month of June will undoubtedly be a significant one for both Korean and international music scenes. BTS' return is expected to attract widespread attention, not just in Korea, but across the globe. I cannot wait. There's no debate that BTS stands as one of the top global idol groups, starting with their 2017 release of the Love Yourself series. Yeah, tons of classics and bangers and hits, right? Every release has found its place on the charts thanks to ARMY. Even non-title tracks, B-sides, have charted, showcasing the group's exceptional musicality and the support of ARMY, right? Now, concerns that BTS popularity might wane during their military hiatus were quickly dismissed. The members' solo projects seamlessly carried the group's momentum and received widespread acclaim. The vocal line members, particularly Sean, with Jungkook's solo track 7 and Jimin's Like Crazy, both debuting at number 1 on Billboard's Hot 100. V and Jin also charted, demonstrating their individual impact. Meanwhile, RM and J-Hope, the rapper line, continued to exhibit their passion for music through solo albums, with their work also appearing on the Billboard charts. Through their solo endeavors, the members have kept the BTS name alive and influential in the music world. Their individual successes only heightened the anticipation for their next chapter as a reunited group. And this article didn't mention, but Suga also had his solo concert, right? Solo world tour, and he absolutely killed it.
Alright, having debuted in June 2013, BTS reached their 10th anniversary in 2023, but the milestone was bittersweet, with Jin and J-Hope absent. Now, as they approach their first year as a fully reunited group after 10 years, fans are eager to see how BTS will once again redefine global music with their collective power. Okay, shall we finish this article? It says, can BTS stabilize HYBE's shaky stock performance? And let me summarize. So last year, of course, HYBE stock price at one point plummeted due to the whole Minijin, NewJeans issue. And these conflicts have led to ongoing legal battles, casting a shadow over HYBE's reputation. And the situation worsened when NewJeans members announced the termination of their exclusive contracts with the door. And adding to the troubles, Pleiades Entertainment saw the departure of Promise 9 after their contracts ended on December 31st. And this has drawn criticism about HYBE's mismanagement of its girl groups, raising questions about the company's internal stability. Now, why is this article talking about this? Because it says BTS' upcoming return is seen as crucial in addressing these weaknesses and restoring confidence. And then it talks about the stock price. Analysts are optimistic about HYBE's prospects for this year, citing BTS' full group comeback, the monetization of rookie groups, and the implement of paid services on Weverse platform as factors likely to improve performance, blah, blah, blah. However, much depends on how quickly BTS resumes group activities following their military discharges. While it's unclear if they will dive into music production immediately or take a break, some speculate a comeback may not happen until early next year. Still, considering Jin and J-Hope actively engage with fans through various events right after their discharge, there's a strong possibility the group's activities will pick up quickly. As the countdown begins for BTS' return, their ability to shake the foundations of the domestic and global music scene is eagerly anticipated. All eyes are on how the group's maturity and evolved artistry will shape their new chapter. There you go. So, like I said, I cannot wait until they have a comeback, drop a new album, and go on a world tour. But it's totally understandable if the members decide to, spend some time on getting back in shape, or writing more songs in order to make their first comeback album a masterpiece, right? Or to have to better prepare for their world tour. That's totally understandable. But at the same time, I also believe that these members, while being in the military, cannot wait either, especially because they have already tasted what it is to be like with fans, performing before their fans all over the world, and have their music heard by global fans, right? So I'm sure that they're gonna try to have their comebacks as soon as possible, right? And the group activities will pick up quickly. But either way, I have no doubt that they will kill it, and they will be met with so much love and support from armies, right? And what else? And yeah, but chances are we'll have great news, right? The discharge itself is going to be one of the highlights of this year, right? Military discharge of these 5 members, okay? So, yeah, I'm quite excited. All right, so what do you guys think? And one more thing, I have said this before, but as a fan and a shareholder, I really hope that even though BTS is accounting for the majority of the revenues and profits made by HYBE, I hope that they don't feel much pressure, because, I don't know, sometimes pressure can make you work harder, but it could have some negative effects on you in terms of like art, right? As an artist, right?
what I mean is that even though they are the foundation and of Hive as a company, I hope that they can, as an artist, they can enjoy their freedom, in terms of what they want to try and when they're going to have a comeback. Now, of course, they need to. There's a whole matter of logistics that they need to worry about, but my hope is that they're gonna make music forever during their lifetime, and to do that, they need to be healthy and have a healthy mindset and be stress free. Of course, it's gonna be stressful. K-pop is a stressful industry, but I want to enjoy their music and performances for a long time. You know what I'm saying? So let's hope for that. All right, if you want to share your opinions or add some information or details to this content that I left out, please feel free to do so. And as always, let's try to do that while staying respectful, positive, and classy. Thank you guys. Peace and love. Bye-bye.